needed. These are remarkable times. It's a hurricane. Densifikation, right? Putin chose this war. Financial sanctions. Sanctions. Dramatic escalation in terms of sanctions. Things are really prevalent in the entire world right now. The most serious oil crisis in our lifetimes. Europe is desperate for that oil. Our inflation is fueled by supply shock. Demand will pull inflation and cost will push inflation. No company is immune to supply chain risk. Chip shortage, skyrocketing freight rates. The price goes up. Chinese economy is slowing down. We are pricing in a somewhat elevated risk of recession. Stagflation, a recession. Stagflation scenario. It's a very volatile time. The most Volatility. we believe that it is time to act. Bewegte Bilder für bewegte Zeiten. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag von JP Morgan. Dividendenschock, Ausweg, Dividende. Erstmal vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie so zahlreich kommen und uns Ihre Aufmerksamkeit schenken. Und das Thema des Videos hat natürlich sehr gut skizziert, was uns alle zurzeit auch bewegt. Nämlich das Thema Inflation, das Thema Nummer 1, sowohl für die Finanzmärkte als auch für die Makroökonomen ist. Und in der Inflation sehen wir zurzeit, dass sich das wie in einem Brennglas bündelt, nämlich die Probleme und die Herausforderungen, die wir zurzeit in der Weltwirtschaft haben. Angebotsengpässe, Krieg in der Ukraine, steigende Energie- und Rohstoffpreise, Arbeitskräftemangel. Alles findet seinen Niederschlag in der Inflation. Und es wird immer offensichtlicher, dass sich das, was sich momentan entwickelt hat über die letzten Monate, auch beim Preisauftrieb, dass das eben nicht temporär ist, wie man das ursprünglich gedacht hat, sondern dass dieser neue Zyklus, der mit der Pandemie begonnen hat, ein viel inflationärer Zyklus sein wird, als das, was wir in der vergangenen Dekade gewohnt waren. Es findet letztendlich ein gewisser Strukturbruch statt. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, eben auch für uns Investoren, dass wenn sich makroökonomisch Dinge fundamental verändern, dass das natürlich auch, dass das auch einen Niederschlag an den Kapitalmärkten findet. Dass sich auch da Dinge fundamental strukturell verändern. Natürlich haben wir zurzeit eine Zeit des Schocks, der Krise, der Unsicherheit, der Volatilität. Aber wir sollten auch nicht vergessen, dass wann immer es eben auch Krisen gegeben hat, das immer auch eine große Investment-Opportunität war. Denken Sie zurück, mal nach der TNT-Blase, 9/11. Wer darüber hinwegsehen konnte und gesehen hat, dass mit dem Beitritt Chinas zur Witherow ein ganz neues Potenzial sich auftut, dass plötzlich Rohstoffunternehmen einen langjährigen Boom vor sich haben, der konnte strategisch profitieren. Oder denken Sie nach der Finanzkrise, wer darüber hinwegsehen konnte, dass die technologische Adaption weiter an Fahrt aufnimmt, wer gesehen hat, dass diese Überschussliquidität, die die Zentralbanken den Märkten zur Verfügung stellen, eben ein besonders fruchtbarer Boden für Wachstumswerte sind, der konnte in seinem Portfolio strategisch auch davon profitieren. Jetzt haben wir wieder einen strukturellen Bruch und das ist wieder eine Opportunität. Und deshalb freut es mich besonders, meinen Kollegen Sam Witherow, Portfolio Manager unseres JP Morgan Global Dividend Fund hier in Mannheim zu begrüßen, der mit mir in den nächsten 25 Minuten mal die Opportunitäten bei den Dividendeninvestments diskutieren wird. So, a warm welcome to you, Sam. Thanks for having you here. And da Sam leider kein Deutsch spricht,
werden wir den Vortrag so weiter in Englisch halten, also nicht auf Deutsch, also eher auf Englisch, aber ich denke, Sie haben auf jeden Fall auch die technischen und sprachlichen Fähigkeiten, um dem Folge leisten zu können. Aber bevor ich Sam mit ein paar Fragen löchern werde, möchte ich noch mal ein paar Folien Ihnen zeigen, warum wir der Meinung sind, dass das, was wir zurzeit erleben, ein struktureller Wandel ist. Hier können Sie sehr schön erkennen, an unserer Heatmap von dem Guide to the Market, wie sich die Inflation in den letzten Monaten entwickelt hat, wie sie sich beschleunigt hat. Wenn Sie mal allein auf das Farbenspiel sehen, die Rottöne und die Intensität der Rottöne zeigen Ihnen nichts anderes auf, wie weit hat sich die Inflation von dem jeweiligen Zentralbankziel entfernt. Und man kann sehr gut erkennen, die Inflation ist ein globales Problem. Sie ist in Europa, sie ist in Nordamerika, sie ist in Lateinamerika. Nur partiell in Asien gibt es ein paar Länder, wo die Inflation nicht so ausgeprägt ist. Aber das Narrativ, dass das Ganze nur vorübergehend ist unserer Ansicht nach wenig stichhaltig, weil sich eben Dinge fundamental verändert haben durch die Pandemie und durch die Maßnahmen, die ergriffen wurden. Und ein entscheidender Punkt ist die Fiskalpolitik. In der letzten Dekade hatten wir schon lange expansive Geldpolitik, wo sich jeder gefragt hat, warum wir das nicht inflationär. Aber jetzt in der Pandemie haben entsprechend die Staaten genutzt, auch die niedrigen Zinsen, die negativen Realzinsen, eine aktivere Fiskalpolitik zu bauen. Konjunkturelle, fiskalische Brücken zu bauen, um die Verwerfung der Pandemie entsprechend auch auszugleichen. Aber diese aktive Fiskalpolitik geht eben jetzt auch weiter. Man sieht eben auch jetzt mit dem Krieg auch in der Ukraine, den steigenden Energiepreisen, wie fiskalisch sofort reagiert wird, wie Transferleistungen tätig werden, wie Steuererleichterungen getätigt werden, aber wie eben beispielsweise auch Verteidigungsausgaben massiv erhöht werden. Und diese staatlich induzierte Nachfrage, die Sie hier sehen, bricht sich jetzt eben dann auch Bahn in der Güternachfrage, aber auch in der Servicenachfrage. Die globale Bilanz zwischen Angebot und Nachfrage beginnt sich zu verschieben. Dank einer aktiven Fiskalpolitik beginnt die globale Nachfrage immer größer werden, was eben entsprechend dann auch inflationären Druck auslöst. Die Zentralbanken versuchen jetzt hinterherzugehen. In diesem Chart sehen Sie sehr schön, wie weit beispielsweise die Fed hinter die Inflationskurve gefallen ist. Wir haben wieder eine Inflation, wie wir zuletzt in den 80er Jahren gesehen haben, und erst jetzt beginnen wir eben relativ schnelle Zinserhöhungen zu sehen. Aber auch das wird sich strukturell verändern. Eine strukturell höhere Inflation bedeutet eben auch einen strukturell höheren Nominalzins. Also auch das wird sich eben verändern. Aber was bedeutet das jetzt eben auch für die Märkte? Wo sind die Opportunitäten? Und da ist die Grafik sehr interessant. Und das ist genau das, wenn wir jetzt auch die Marktperformance auch in diesem Jahr betrachten, was sich abspielt. Sie sehen auf der linken Seite die Entwicklung der Inflationserwartung in den USA und in der Eurozone. Und wenn wir mal 15 Jahre zurückschauen, sieht man, dass da eine relativ hohe Korrelation besteht zwischen steigenden Inflationserwartungen, und Sie sehen hier den grünen Balken ganz oben, eine Outperformance von Value, oder Substanzwerten, gegenüber dem Markt. Und jetzt ist natürlich eben die Frage, um auch Sam ins Spiel zu bekommen, Dividendenstrategien sind ja sicher enge Verwandte, eben auch zu den Substanzwerten. Und deshalb eben auch jetzt die Frage an Sam, wie siehst du jetzt aktuell die Dividendenstrategien in dieser inflationären Phase? Und wie groß sind die Opportunitäten momentan aus dem Blickwinkel eines Portfolio-Managers, eines Dividendenfonds? Just in short, how do you see dividend strategies in an inflationary regime? Can they benefit?
And what are the long-term opportunities for a dividend manager? Sure. So thank you, Tilmann. And first, I'll be very clear. I'm not a macro strategist. I'm a stock picker. But what we can do is we can look at comparable periods in history, those we're seeing today, and try and work out if the category, the global income category, was a beneficiary or a loser in these kinds of environments. So if I turn your attention to the slide here, I think this provides some very helpful answers. So what you've got here is 50 years of market history in the US. And the bars represent the average annual outperformance of two types of dividend stock over this period. And it shows that in different inflationary regimes, all the way from sub 2% inflation on the far left, all the way up to 7% plus inflation on the far right. You've got high dividend yield stocks in yellow, and the fastest dividend growth stocks in blue. And I'd make 2 points about this chart. One is that all the bars are positive, i.e. over the very long run, both types of dividend factor have typically outperformed on an annual basis. But two, that the bars are most positive when inflation is highest. And I think there are some pretty intuitive answers to this. The first would be high dividend yield stocks. Well, these are value stocks. And we know value tends to perform well in an inflationary environment with rising rates because you lack the negative duration impact that growth stocks exhibit in that environment. Secondly, high dividend growth stocks, this is a little bit more subtle, but high dividend growth is typically well correlated with quality. What's another word for quality? It's pricing power. It's that ability to pass on rising input costs onto your end consumers. And it's this blend of value and quality that I think has historically made the global income category such a compelling combination in an inflationary environment like this. But it's not just our job to blindly follow the past. And what gives me a lot of confidence that the category is poised to outperform from here is really this chart, which I think is incredibly striking. And what this shows you is the relative valuation of the top quintile of global stocks by dividend yield versus the bottom quintile. So it's the valuation of high yielders versus low yielders on earnings yield. And on earnings yield, high equals big discount, equals cheap, low equals small discount, equals expensive. And you can see that despite this little rollover in the last few months, as the category has started to outperform, we are still at levels we last were at pretty much the height of the dot-com boom, the bubble in 2000. And we all know how that ended. It took many years after 2000 for the huge valuation premium for growth stocks to gradually deflate. And I think we're in a pretty similar position here today. We've reached very extreme levels of valuation over the last few years for high growth stocks versus yielding stocks. And I think that's going to provide a nice tailwind for the category for investing in cash flow generative, income generating companies that we're trying to invest in for the next few years, frankly. Vielen Dank für die Insights. Gehen wir mal ein bisschen tiefer rein in das Thema Ertragskraft der Unternehmen, die Fähigkeit, Gewinne zu erzielen, Ausschüttungen zu machen, am besten auch Ausschüttungen zu starten und eben welchen Impact die Inflation auf diese Fähigkeit eben auch hat. Und hier sehen Sie nämlich sehr schön, auch anschaulich dargestellt von einer Umfrage bei US-Unternehmen, was sind die gravierendsten Probleme, was momentan das Thema auch auf der Unternehmensseite ist. Die Kostenseite beginnt zu steigen.
Inzwischen 1/4 der Unternehmen ist der Meinung, dass die Inflation und die Preissteigerung das gravierendste Problem sind. Das ist der höchste Stand in den letzten 2 Dekaden. Aber dennoch war die Gewinnentwicklung der Unternehmen bisher relativ robust. Lassen Sie sich vergessen, die Gewinne in zahlreichen Märkten, beispielsweise in Großbritannien, wurden sogar nach oben revidiert. Wir haben immer noch Gewinnerwartungen für dieses Kalenderjahr in Großbritannien von 17%, in Europa von deutlich über 12%, in den USA von 10%. Das heißt, Unternehmen können immer noch ihre Gewinne steigern, weil sie eben in der Lage sind, diesen Kostendruck weiterzugeben, weil nämlich die gelbe Kurve, die Sie hier sehen, überhaupt kein Problem momentan darstellt. Schwache Umsätze. Das heißt, die starke Nachfrage, die zurzeit noch herrscht, ermöglicht es im Unternehmen entsprechend auch, den Preisauftrieb, den sie spüren, weiterzugeben. Aber das führt natürlich auch zu dieser Divergenz, die wir momentan erleben. Verbraucherstimmung rutscht in den Keller, weil die Konsumenten das Preisschild, was wir jeden Tag sehen, was jeden Tag teurer wird, nicht leiden können. Aber auf der anderen Seite, die Einkaufsmanager-Indizes des verarbeitenden Gewerbes sind immer noch relativ robust im positiven Bereich. Aber jetzt natürlich die Frage, wenn die Rezessionsrisiken zunehmen, jetzt wo auch die Notenbanken auf die Bremse treten, wo vielleicht auch der Effekt des Revanche-Konsums oder des Revanche-Urlaubs, den wir, glaube ich, alle selber auch praktizieren und spüren, wenn der langsam verpufft, wie geht es dann weiter, wenn die Margen etwas unter Druck kommen? Und deshalb eben auch die Frage an Sam, wie stabil sind die Dividendenrenditen, die wir momentan haben? Wie stabil ist die Ertragslage der Unternehmen? Und eine mittelfristige Frage vielleicht auch, wo sind die Unternehmen in seinem Universum, wo er mittelfristig das beste Wachstums- und Ausschüttungspotenzial sieht? Just a short and midterm question, short term, how stable are the margins in your universe and the earnings power of the companies and the dividends? And where is the midterm opportunity? What are the sectors and the companies that you're looking at? Sure. So, I want to make it very clear. I'm very concerned about the global economy. I'm concerned about, therefore, the state of global earnings power from the corporates that we're investing in. But I'm much less concerned about the dividend-generating capability of global corporates. And hopefully this chart can give you an idea why. So what you've got here is absolute dividends per share for companies in the MSCI Equity Index over the last 25 years. And as you get forward to the right of this slide, you get into the aggregated forecasts from our internal analysts at JP Morgan. We cover 2,500 stocks, and that gives us a really good picture of where the aggregate index levels are going to go over the next few years. Now, we're still forecasting pretty resilient global dividend growth. We're still talking about 7 to 8% over the next few years. And you might think, given what we've just been talking about, this sounds a little bit optimistic. But what gives me a lot of confidence is the yellow line in this chart. Now, what this shows is the implied payout ratio over time. Dividends as a proportion of earnings. And you can see that today, we are right at the bottom of that long-term trend. And we actually forecast ourselves to remain at the bottom of that trend going forward. And the reason for this is pretty simple. We had a big dividend reset in 2020. Dividends globally fell 12%, dividends in Europe fell more like 40%. And that means the base of which we're growing is very low. It means that companies are underpaying on dividends relative to normalized levels of cash flow. And ultimately it means that I think there is some room for disappointment in earnings and companies to still feel confident about delivering resilient, growing dividend streams to their stakeholders, their shareholders like us. Then,
in terms of how we approach this category at JP Morgan in a broader sense, so what we really try and do is invest across the yield spectrum. So we are investing all the way from companies with just 1% yields, like MasterCard, all the way up to traditional income-generating ideas, maybe like BHP Billiton, with a 9% dividend yield. Where we focus most of our portfolio capital, though, is in the middle to upper cohorts of dividend yield and dividend growth. And we do that because simply these stocks offer the best long-run absolute and risk-adjusted returns. And you can see on the left here the checklist that we have for portfolio inclusion in each of these categories. Clearly, it's slightly different for each dividend category. For low-yielding companies like MasterCard, we're looking for an exceptionally long and rapid dividend growth timeline. For companies like BHP Billiton with a 9% yield, we're really just looking for dividend resiliency characteristics. Can we be confident that that dividend yield comes back to us? And I think there are two big advantages to this approach. First, we diversify risk. These categories are inversely correlated with each other, and it means that we're not ending up investing in just one type of stock. Secondly, we can diversify our sources of return. We want to give clients in this strategy access to pretty much every single one of the 93 analysts we have worldwide in terms of the insights that they can generate about their sectors. And it means that we can tap into some of the most attractive structural growth themes that are going to drive the investment universe of tomorrow. And I can give you a couple of examples here from this slide. So starting on the far left, we've got a big position in the US data center company Equinix. So that's a business with just a 2% yield, but one that we think can compound at low double-digit rates for the foreseeable future, because Equinix is in a fantastic position to help clients on their cloud transition, and also to do so in a sustainable way, given they source over 90% of their electricity from renewables. Secondly, we can put a lot of capital into companies in the middle cohorts of yielding growth, businesses like Texas Instruments. So this is the big US automotive and industrial semiconductor company. There you've got about a 3.2% dividend yield, and one that's grown at high single digits for many decades. And we're confident that that's going to continue going forward, given the incredibly powerful trends we're seeing behind the industrial Internet of Things, and also the electrification and automation of automobiles. Finally, we still leave ourselves room to invest in the more traditional, higher-yielding sectors like banks. We've got a big position in Singaporean bank BDS. That's got a 5.5% dividend yield, and one we think is going to stay resilient for several years to come, given the fantastic capital position the bank finds itself in, plus the fact that they really are the leader in branchless digitalization of retail banking across the ASEAN region. So this approach really gives us the ability to invest across the full range of JP Morgan analyst insights. And as a result, we think we're able to deliver a pretty compelling set of aggregate portfolio characteristics through taking this philosophy that really maximizes on dividend quality and growth and aligning it with our fundamental research platform. So starting on the left here, we will always offer a substantial yield premium to the market. Clearly, that is what investors in this category are looking for. It's never going to be the highest yield in our peer group, but we're always going to offer a substantial yield premium. Secondly, we're always going to strive to deliver slightly faster dividend growth than the broader market. Now, this is a very high hurdle to beat, given we're trying to offer a big yield premium as well, but it's something we're confident we can deliver today and continue to deliver going forward. And then finally, on the right-hand side of this chart, I think this is kind of the most important chart here, to be honest. Yes, we've got a higher yield. Yes, we think we can deliver faster growth. But what gives us the confidence that we can actually deliver these forecasts? Well, the track record would suggest that we've actually had exceptional dividend resilience in our portfolios.
So what that final chart shows you there on the right, that shows you the proportion of the fund that has cut its dividend in the year of holding over the last 5 years. And it shows that statistic for the portfolio versus the benchmark. And you can clearly see we've had far fewer dividend cuts in our portfolio over the last 5 years. And I'm pleased to say that that was a track record that was actually exaggerated during the COVID pandemic, where global dividends fell 12%, and the weighted average dividend yield of our portfolio only fell 4%. So higher yield, faster growth, fewer cuts. That's what we're really focused on trying to deliver. Thank you, Sam, for your insights. Betrachten wir vielleicht mal die Dividendenstrategien und auch die Dividenden aus strategischer Sicht. Und ich glaube, gerade auch wenn man so die letzten Jahre zurückblickt, also Dividendenstrategien eher einen schwereren Stand hat, ist das manchmal etwas in Vergessenheit geraten, wie relevant die Dividendenrendite für die Gesamtrendite eines Aktieninvestments ist. Schauen Sie sich hier mal auf der rechten Seite eben auch die Komposition der langfristigen Erträge, in dem Fall seit 1926 von S&P 500 an. Fast 40% der Gesamterträge kommen über die Dividende. Aber Sie sehen eben auch, wenn Sie die ganzen Jahrzehnte durchgehen, dass mehr oder minder der Beitrag der Dividende zum Gesamterfolg sehr stark variieren konnte. Es gab Jahre mit sehr hohen Kapitalgewinnen, aber es gab eben auch Jahre, wo die Dividende die dominierende Komponente war. Ich möchte jetzt den guten alten Mark Twain nochmal bemühen und sagen eben, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Wenn man unter diesem Aspekt mal schaut, wie haben sich Dividenden in den 70er Jahren, in den inflationären 70er Jahren geschlagen, wie wichtig war die Dividendenrendite für den Gesamtertrag? Oder wenn man den Punkt von Sam vorhin aufgreift, von der Attraktivität von Dividendenaktien, die so hoch ist wie seit 2000 nicht mehr. Wenn man mal die 2000er nimmt, nach dem Platzen der TNT-Blase, sieht man, dass zumindest in dem heutigen Umfeld Dividendenrenditen attraktiv sind. Aber generell sollte man sich bewusst werden, dass die zukünftigen Renditen, die wir zu erwarten haben, von den Aktienmärkten wahrscheinlich ein ganzes Stockwerk unter dem liegen wird, was wir bisher gewohnt waren. In den letzten 12,5 Jahren haben globale Aktien eine Per-Annum-Rendite von 15% gemacht. Das ist nach unseren Langfristschätzungen zukünftig nicht zu erwarten. Wir werden da viel kleinere Brötchen backen müssen. Das bedeutet aber eben auch, dass wenn Beta weniger lieferfähig ist, dass die Alpha-Komponente, das aktive Management, viel größere Relevanz bekommt. Und das soll eben dann auch jetzt die letzte Frage auch an Sam sein. Was macht denn JP Morgan Dividend Fund eben auch so speziell? Wie ist eben auch die Fähigkeit eben auch der langfristigen Mehrwert- und Alpha-Generierung? Und generell, was macht eben den Fonds besonders? A question to you. What makes JPM Global Dividend Fund special? And what differentiates your alpha capability to the market? Yeah, look, I mean, I think ultimately what really differentiates us is the ability to deliver on that objective at the top. A higher yield than the market, compounding at a faster rate than the market. And that's what's allowed us to deliver such strong relative returns over the last 5 years. So if you look at that performance chart on there, I'm going to draw your attention to performance versus the peers and the benchmark over the last 5 years. We've managed to outperform a broad market benchmark despite having a growth headwind for 4 out of the last 5 years. But more importantly, we've managed to outperform our peer group by a cumulative 40% over the last 5 years. So really meaningful category alpha. And then just as importantly, when the fortunes of the category start to turn, as we've seen in the last 12 months, we're not really being left behind. You know, we're still outperforming our peers in a more supportive environment for the category. And I really think that speaks to just the underlying stock selection capabilities of the platform
that we have to work with. So just to conclude from me, I think this product is really offering fantastic diversification globally, access to alpha generative ideas from really the best of JP Morgan's fundamental research platform. Yes, we are an income-focused fund, but we're not just stretching for yield. We're looking to deliver dividend quality, dividend resilience, and dividend growth. And finally, don't just take our word for it. I think the results have been very supportive. So this is a 5-star rated fund by Morningstar. We are also fortunate and very grateful to have received several Eurofund awards. So I'll conclude on that happy note. Thank you very much, Sam. Very good to have you here and for your great insights. Und auch erstmal ein herzliches Dankeschön an Ihnen für Ihre Zeit, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch jetzt im Anschluss dann auch im Verlauf des Tages bei unserem Stand vorbeischauen. Das Sam und ich, wir sind auf jeden Fall gerne da, auch noch weitere Fragen zu beantworten und mit Ihnen die eine oder andere auch fachliche Diskussion zu führen. Vielen Dank, schön, dass Sie da waren und einen schönen